All rise. You may be seated. Thank you, Honorable Judge. Hello, bailiff. Hello, I hope you are fine. Thank you, Honorable Judge. This court case 615110442, and it involves Nancy Malay. You may come forward. And Bramwell Malay, come forward. Who is the defendant, Honorable Judge? Nancy Malay is aggrieved because of the new behavior change of the husband. The two have been trying to get a child for 10 years, but all their efforts have been in vain. Nancy has been talking to the husband so that they can adopt a child, but Bram has been refusing, Honorable Judge. The other day, Nancy found a poor couple that was willing to give out Master Kevin, who is the seventh born to the family of Nancy and Bram, Honorable Judge. But when she came home with Kevin, Bram turned violent. She was forced to return the boy to his parents. The problem of Nancy is that Bram has really changed. He is no longer the same. All she wants is to have her husband back. Mr. Bramwell, how do you take that? How do you plead? Not guilty. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Bailey. Let's get it on. Good day, court. Good day. Okay. Nancy, you say all you want is your husband back. Yes. You feel you lost your husband? Yeah, I want my husband back. Yes. Because these days and I behave normally. He's just behaving like I don't know, somebody I don't know at all. And I behave two behaviors. There's a change of character. Yeah. Okay. Understandable. You understand what you're saying. Well, first of all, let's have a little understanding of who you are, a little background about yourself, please. Mimi naitwa Nancy Malay. Kama vile unavyoniona, mume wangu anaitwa Bramwell Malay. Yeah, he's not a good man, but it's okay. No, excuse me. I hear of 10 years of marriage. What makes him not a good man? By not having a child or what? Nimemvumilia tu mambo mengi sana. Good. So, Nancy, kindly tell us a little about yourself. Yes, I'm a very responsible woman. Mimi nafanyanga kazi. I'm a beautician. Na saluni zangu kadhaa. Niko na saluni hapa Nairobi. Niko na saluni hapa Kitusuri, Lavington, Karen, those areas. Okay. So na salon, yeah. So when it comes to finances and business, you're doing quite well. Yes, definitely okay. I'm really okay. Okay. And you've been married to Yes. Mr. Blam here for 10 years. Yes. Or you've been trying, are you married more? You could be married more than 10 years, but 10 years you've been trying to get a Yes, child. nimekuwa nikiishi naye kwa miaka 10, but nimekuwa nikivumilia tu, lakini nampenda tu hivyo hivyo. Ndio kuvumiliana. Kwa hivyo si ajabu. Ndio ni kuvumiliana. Let's just say all I wanted to know is that you've been together for 10 years. Okay, and fortunately or unfortunately, I'll take it more to the unfortunate side. Hamjafanikiwa mtoto. Bado. Okay. HAWEZI. We will get there, Mr. Bam. HAWEZI. So, looks like you're burning to tell us about something. Or tell us about yourself and what you do. I'm in the transportation. Transportation business. Oh, you deal with transport? Hebu ambia I transport people. Ambia tu watu ukweli hapa. Wacha kuongea uongo, ambia watu ukweli. Transportation. Kwa nini mama anasema useme ukweli? Kwa nini unadanganya? Uko kotini na umekula. Unasema transport what? I've been in also, please try to tell us nothing but the whole truth. I'm in the transportation where we transport people from one place. Anamaanisha yeye ni if they're makanga. coming from home or going to work. Oh, so you more but should know people. Madam Nancy, please. Kazi yote anafanya bora si ni umependa mbona ulikuwa unataka kazi gani? Ni kazi ulitaka kama ni yes ni yeye? Yeye anafanya, lakini anafanya kazi yake, anafanya ni makanga. Si aseme tu kweli. Order Nancy, this is your husband. Kwa hivyo
whether ni makanga ama kazi yote anafanya, si umempenda hivyo na Ni makanga lakini ni muongo, mwangalie kichwa kubwa kama. I've been driving under Mr. Order, please. Let's first of all get something into something here to understand, and hata I believe. Yes. Ama anybody else would hear me. Once you get married to somebody, ama even if you're not married and you're seeing somebody, kazi anafanya kwa umemkubali ni part of him na lazima ukubali. Either ni makanga ama afanya kazi gani. Lakini unajua it doesn't matter. He would explain himself. Unajua he's part of that transportation. Unajua ubaya yake ni kuongea tu hivi. Order please, order. Hata huyo makanga anasaidia kwa hiyo transportation. Kwa hivyo he's part of it. Na kuna kazi haina heshima. Kazi zote bora ni sima kwa meza. Kazi ya heshima, si kazi ya heshima. Hii kuongea na kudharau watu. Order, ati nini Madam Nancy? Tafadhali, watch out. Hiyo usiseme hivyo. Hakuna kazi haina heshima, bora ni kazi ya haki na mtu inamlisha. Aleti pesa kwa nyumba. Hiyo sasa ni shida yake. Like akuwa anafanya makanga ya bure, hiyo ni shida yake. But order, we are here to talk about order. We talking about child adaptation and lakini such lifestyle they pop up and we have to consider that. Kuna nini? Nifanya mwanaume hapa. That's the reason hatuwezi pata mtoto. Hii madharau wako nayo. Sasa hiyo madharau gani? Mimi naona na madharau. Hiyo madharau mnafaa mliwacha nyumbani, si mleta hapa kotini. If I tell you have to disrespect each other. Anapanga na uongo. Nataka expose uongo wake leo. Not when I'm talking. Hey. Not when I'm talking, please. Okay, pole mheshimiwa. Let's have an orderly court. So, what do you do? Tell us about your transportation business or whatever job you do. So I move people from one place to another. On what aspect? Like immigration? What kind of movement are you talking about? No, like if they're coming from home and going to work and from one town to another town. So makanga huyu ni makanga. I'm in the transportation business and I've been driving under Mr. Kinuga. Transportation. You've been doing what? I've been driving under Mr. Nancy, please don't be a nuisance. Please, let's work together. Let's work, okay? If you want to be given the rights of adaptation or to save this marriage and have a child, either adopted or your own, let's try to work towards something concrete, not ingekuwa ni kuudhiana ama putting each other down. I think you've done enough that at home, sindio? And if it's not enough, I'm willing to call off the case, mwende mkajibishane, who can talk over each other. Mimi nataka tu aongee ukweli, aambie mahakama ukweli wake ni mwenye amekula kiapo na anaongea, okay? We didn't ask you to witness against his testimony, right? Okay. Thank you. So, back to you, Mr. So, yes. You've been, I'll use the word tout. Umekuwa makanga. Usione haya, ni kazi yako na ni kazi ya heshima. Tuseme ni makanga. Yes, Your Honor, but I'm also driving. Oh, so you have a driving license? Hana driving license. Bado iko njiani inakuja. Unajua mimi nitamuongelelea. Ndio anaongea uongo. Mimi nitamuongelelea tu. Sipendangi mtu muongo mimi. I think everybody will keep quiet and listen to you until you've got enough. Otherwise, it's impossible. Take it from me, it's impossible. It's killing it. You're just spoiling the whole thing. We've got a case here to attend. Please, may we? Okay. So, unasema you drive, na una driving license. Ndio. Inakuja. Ini Kenya na natembea na 500 shillings. So if I na hiyo 500 shillings ndio transportation ya umesema driving license. Anabeba 500 shillings. Just in case I meet Officer Snoopy. Can we have some order in court, right? Give him chance to talk, right? Yeah. Or else we will get you inside. Wait. Don't put me to start asking for assistance. I think I've been on this seat for a while and I have a little good experience to work with. You say you are a tout, okay? Makanga. Don't shy off from that. It's because yako na yun nakulisha ma. It's what you do. And
ukasema una drive lakini driving license inakuja. Inakuja kutoka wapi? Nikimaliza kufundishwa na Mr. Kinuthia. Mr. Kinuthia is a driving school. Ndio tunafanya biashara na yeye. Biashara gani ya driving school? Unajua mheshimiwa Transportation. So he's not running a driving school. Ako na magari mengi na Bwana gari mingi doesn't qualify him to be an instructor or driving. And who gives you the right to drive? Kama una driving license. Do you know if anything happens, insurance haitalipa, and after all, your chances of getting yourself into trouble ziko very high. Na kuumiza watu. Yaona, this is Kenya. Natembea na 500 please don't say this is Kenya. Please. Usiharibie nchi jina kwa wewe you corrupted and you want to corrupt others, please. We are not going your way. Okay? Niambie nikupeleke driving school. Mimi nitakufunga. Hata siwezi muomba pesa juu mdomo yake. Order Mr. Blum. I could easily put you in sababu the terms you are using. That's putting a very bad image about the country and the administration and authorities where he landed. Kusema uko na 500 you can drive and kill people, you get away with it. Imagine. You did better organize yourself at all. If at all this unaona driving is the best way to go, or if you want to drive, fanya driving upate PSV na kila kitu kwa authorized. Mimi angeniambia ningempeleka driving school. Ama pengine anaona aibu kuambia mwanamke ampeleke driving school. Akwani bwana wako mngeongea hizi zote nyumbani. Nancy, I want to ask you, are you here because you want to tell the world you could have paid for your husband and what you can do, or you are here because you are worried that you want a child which you can't get for a reason I don't know, but your cry to this court is you want your husband to go back to being the good man he used to be. Yes, and they also want to expose him. Ayakubali mtoto aletwe. Ama hajako kuja kusema bwana wako ni makanga. Hiyo ndo raha yako kuja kutangaza vile udogo wake ama unyonge wake. Pia nataka kumexpose tabia zake mbaya leo. Those things you order, those things you don't bring to court. Ukitaka kumexpose unampeleka kwa pastor wenyu, unampeleka kwa wazee wa kijiji, but these are court of law. We don't bring each other here kuchomeana ama try to put each other down. So whatever you are, lucky you got the money, you got the saloons, but if at all he has a humble job or a way of earning. Humble job, my foot. Silly woman. Order. What's your language? You don't talk like that when you're talking to me. Your foot might be found in the cells right now. So be careful how you talk. Sorry. Choose your words wisely. So you're into the transport business and you organize how people will sit, call people, whatever you do in the industry. Please make sure you go back to school now. So coming back to the adaptation issue. Had you discussed as a family? I'll start with you. I know I should start with you, but as a head of the family, why did you reject the kid Kevin who was brought to the family? Yaona, pesa iko, lakini ya mtoto wangu, si ya mtoto mwenye analeta wake. Hiyo ni kama matusi. Sasa nani mwenye shida? Sasa goja. Mtoto mwenye aliletwa, did you not discuss it? We've been trying to have a child for 10 years. Order. Get my question right. Wewe kuna mtoto wa miaka 7 anaitwa Kevin aliletwa. Right? Na ukamkataa. Hiyo nimesikia tu. Hata leo nimesikia. Au kumuona? Na akawa very violent. Hata kumuona sitaki kwa sababu pesa niko nazo. Kuuliza kama unataka, ukitaka utafunga macho, lakini a kid was brought to your house na your wife had come with a kid to be adopted. The question is, did you not discuss it as a family? Hatukupangia mambo kama hayo. Hatukupangia mambo kama hayo. Okay, Miss Nancy, you looks like you need to tell us a lot. I will give you all the time, talk, and when it comes to your moment to listen or not to talk, please, you'll give us that piece so that we can have an orderly court. So, tell us, what takes you, why would you bring a kid home if you had not discussed with your husband? Where did you get the kid? Tulidiscuss na huyu, tukaelewana. Mimi nikapata mama. Order. Sasa iko tu mtafanya nitishe recess,
muende mketi wawili muone mtaongea ukweli gani. Huyu anakuwa muongo huyu. Usifuate maneno yake. Anasemanga muongo. Excuse me. With all what you have. Tumediscuss mambo mengine kwa jumba, anakuja hapa anasema uongo mambo mengine. Excuse me, Nancy. With all what you have, whatever powers or influence you have, I don't care. When I'm here, I'm the man. I control this court, and you're not going to talk me over. When I talk, you listen. You're not going to talk when I'm talking. Otherwise, I'll easily dismiss this case, and that is to your disadvantage. So please, don't push buttons that you won't like the end result. I want you to explain to this court, this kid Kevin, who is he and where did he come from? Okay, why do you bring a kid home and you haven't discussed with your husband, so said? Okay, mimi nilipata mama ambaye huyo mama alikuwa na watoto 7 na alikuwa ni mama ambaye hajiwezi vizuri. Sasa mimi nikaona manake mimi sina mtoto. Mama mpata wapi? Kwa njia tu ama ni mtu mcorrelated, ni mtu ulimpata wajua kule anaishi kwa kijiji? Ulimpata wapi? Nilimpata tu kwa kijiji, ni mtu ambaye hatuko related. But nilimpata ni mtu ambaye order. Well, it's not it's you. Sio unaongea ni mimi naongea. Acha niongee. Okay, mimi ndo nimeulizwa hiyo maswali. Sasa huyu mama tukaelewana, mimi nikachukua mtoto. Maana kisa alikuwa na mzigo mkubwa pia. Goja. Mama ulimpata wapi? Mlijuana vipi? Who is she? Is she in court today? You didn't bring her to court. That makes your case weak. You should have brought her to court so we can understand. Adaptation, kuchukua mtoto wa mtu tu is not mtoto si even pets, man, you got to have some kind of letter or some document to certify umechukua kitu ya mtu. Kuchukua mtoto tu, it has a process. Lakini tumeelewana. Ndio nimsaidie. Kuelewana nini? Mtoto ni mkate mnaelewana. Ndio maana kifaranga cha kuku mnaelewana vile utakiwa. Hiyo madharau anakuwa nayo kwa watu. Si madharau. Order Nancy, anyway, let's get back to the track. So, here we are. Mama ulimpata wapi? Wamjua muda wapataje? How long have you known? Sijamjua kwa muda mrefu, but ni mama ambaye nilimuona. So wewe uko shughuli zako and then you see a woman who you think na hajiwezi kabisa kimapato. Mimi nikaona nimchukue mtoto. Hapo sasa. So wewe uko ile nisikia mtani mnaita round mwenda. Kadhaa hivi. And then you see this lady who you think she's not doing very well. And she has kids and you think nikachukua mtoto mkaja. Na hiyo ni vibaya kweli kusaidia mtu. Si vibaya. Wewe wajisaidia ama wasaidia wao? Pia na nilikuwa nasaidia huyo mama manake pia hawezi kulea watoto wote hao. Nancy, you know away from just understanding law, we understand human psychology. You're very selfish. I've been watching you. It's you to talk when you have to talk. It's you to tell of how large you do and your business, which is good. I wish you well. But you can humble yourself also to understand. Uwezi mpata tu mtu na si uko wa kwenyu na ufikirie mapato yake yako chini and you want to take advantage of that to your fitting upate mtoto kutoka kwake. Lakini si ni bora tu kuelewana na pengine even because I can see you took advantage of her lack of knowledge, illiteracy or a factor like that or her desperation mpaka ulikuwa umemchukua mtoto bila kufuata the right authority. I didn't do that. You can be charged for that. Do you know that? Kuna vile mtoto anaadaptiwa, there's a process, hata kwa ni mabradhako. Right? So you went and brought a kid home. And then from that moment, Bramwell changed. He becomes somebody else, somebody that I don't even know. Akakawa mtu tu violent kila wakati anakosana na watu kwa nyumba because of that child. Watu kwa nyumba kwani mwisho ngapi? Si mimi na yeye na huyo kijana sasa. Was he violent to the kid? Yes. He didn't want to see him. Mwongo vipi nasema ukweli? Ukutaka hata kumuona kila wakati. Yeye hiyo ni shughuli zake. Mr. Brown, I wish also you understand you're under oath and it's important when you talk to this court you talk with respect and sincerity because you had said that hata mtoto kutaka kumuona. So this kid came and stayed with you lakini why do you change your attitude towards that? First of all, anyway, it was not discussed, so somehow I've said I'm in the transportation business. Kama tunakaa na labda anamleta kama nimeenda. You see, I move from town to town. Is that a mature living? It's not.
Nikirudi, I take some spirits and then Nancy. sielewi mambo yake. You know, you're not even becoming a nuisance, you're becoming annoying. Manake mimi napenda kusema ukweli mheshi. Ukweli wako uweke. Ungekuwa umefuata ukweli hata uko nje ungekuwa better than what you're doing now. You're not doing any good. So don't spoil the little remaining. Ama tumfanyie ile kitu. Tumfanyie ile kitu hapo nyuma. Na wacha atakuwa mgeni wa state akiendelea hivyo. There is lunch about to be served. Kwa hivyo ukiendelea hivyo ama kawa saa 10, kia saa 10. Ukiendelea hivyo unaweza harvest a few chawa hapa ndani. Kwani mtu kuongea ukweli. Upeleke saluni ndio ujue serikali ni serikali. Anyway, these 10 years that you've not been having, you've not been in a position or lucky to have a kid. Have you sought like medical advice or way? Yes, I've seen that. And what you went to see a doctor? Yes. And your count is good? He only complained about my drinking. And Who complained, the doctor or her? He's a dropout. Hata elewi kitu. hiyo madharau yake. I am usually under spirits, so Madharau unaniona unaanzaga. I don't have time to get violence. Na akitaka kuleta wageni, maybe that child is a visitor. So I'm not interested in another person's child. I've been looking for my own child with her for 10 years. Oh. Sasa mimi na yeye mwenye shida. Wewe ndio una shida. Mwangalie tumbo kwanza vile inakaa. Kama mwanamke mwenye mimba na siuzaage. Siuzae basi wewe. Yaona. Au kana anauma a woman look. Tupo imejaa tupu. Sili uma. Sili. Wewe ndio sili. Wewe ndio punda. Punda malenge kabisa wewe. Mwangalie kichwa kubwa inakaa kama sijui nini. Na ina kitu maji tupu. This is the madharau I'm saying. No, don't involve me in your nonsense. Just keep on kicking each other. So far. Yeah, I've given you that. Kila saa nikikuja ni makelele kama za punda tu. Hakuna kitu ya maana. Hajui kitu. Anafikiria mimi nina shida. Unakiangalia tumbo yangu inakaa handbag. Inakaa bag. Nowadays I even see beer to be more beautiful than Mwanaume hajielewi kabisa. It's very clear we don't have a child. Hajielewi huyu kabisa. Ni ukweli hatuna mtoto. Yeye ana shida. Muulize kama anaweza zaa. Mimi sina mtoto naye. Muulize Yohana. Muulize kama anaweza zaa. I told you don't involve me. Hey, order. Please, you heard what I said. I'm not part of this now. I'm just listening. Hii ni yenu, muiseme, mko kwenyu. Yaani mwachie hapa sasa ni boma yenu. Nyinyi ongee basi. Haezi hata kuzaa. Kuzalisha haezi. Mimi ningefanya nini? The biggest question is kwa nini hukuambia daktari? Niambie daktari nini? Unaongea tu juu venye nakunywa pombe. Unakunywa pombe, inakula hizo spirit chafu sijui nini. Alafu unasema mtu kama huyo anaweza kuzaa kweli. Hata pombe inakaa nzuri kukuliko siku hizi. Afadhali niende nikae mahali nijitulize tu. Na si uende ukajitulize. Uko kwa hizo spirit chafu unajitulizaga. Ukija unanuka. Hata ukiongea hivyo bado. Do you think we should go back to court ama we just watch this? We watch this drama or we go back to court? Mtu hajasoma drop out. So funny tutu. He's a drop out. You're counting scores. This man. Huyu mtu hata kusoma hajasoma. I have no numbers of scores. For me they're just becoming annoying and he's a drop out. Hajasoma huyu. Okay. Let me advise something here. Nimewasikiza. Matosha kama bado we still have part of the Sema tuendelee. Na unajua mimi nitakushinda. Labda ungeuliza daktari yale. Najifanya na mdomo mrefu. Sasa atulize daktari. Mimi nauliza. Order. Responsibility. You don't know anything. You're just there too. You know responsibility. Yeah, mimi ndo ninasimamia kila kitu. Mimi ndo nalipanga bills, nalipa kila kitu kwa nyumba. Na unataka kusimamia hii koti kwa nyumbani. I also pay some bills. Pay some bills, my foot. You see, order, please. Zile pombe za spirit mbaya ambazo napinga. You won't push me to desperation. Let me put it this way. I've been listening to people, and all what you say, it just portrays how kind of minor-minded people you wish to show the world you are. All that you said, none of it is coming to anything to what you brought this. You came forth to court to help each other, to look for a solution. I didn't hear anything. You just like insulting each other, putting each other down. But huyu uko na shida.
Na hiyo shida itatatuliwa kwa hii koti ama unaona mali pengine? Ona mdomo wako utaitatua? If you're not going to solve the problem you think you're having in this marriage by shouting at him, putting him down, then just don't. And that's what I wanted to tell you. Anything that is irrelevant in this case, in this court, is not for this court. Take it home, take it to hell, go kill each other, I don't know, and then we jail you. But when you are here, look for what backs your case, builds your case, and makes the court understand your position, what you're saying. So insulting each other just shows me something else. The reason why I wanted to see this is, I wonder how you get intimate, because there's a way of making kids. You don't make kids by shouting at each other. Yeah, and I don't think shouting at each other, ama kuja mulevi, ama kuja na maringo wako na kiburi, will help you make a child. If you really want to be in a marriage, and as you talk of 10 years, it's quite a time to just let go. I think maybe you can even make the kids yourself. It's only from the misconception and misunderstanding I see here. Then I don't see. If at all, even mnaangalia mnarukiana, mkubwekeana, ama afande, kuna njia nyingine. You quarrel, you scream, you put each other down, and then the wife gets pregnant. No. Hata yangu ikwangi. Njia niyo Mungu aliweka hivyo hivyo. Mimi mheshimiwa mimi. Sasa uko na watisa. Si nilikwambia. She's looking one to adapt. Utapeana. Alikuwa ajaribu kuokolea, mwingine alikuwa na 7. Wewe uko na watisa. Mimi niko sana hao wangu, siwezi saidia. Haya sawa afande. Mimi mheshimiwa mimi kuja hapa, nilikuja ili nipate msaada kutoka hapa kotini. Msaada wako utaupata kubweka kama na kupeana evidence na kuomba koti. It is clear we don't have a child. Vile ako na tabia zake. Yes sir, we had you. You don't have a child. You don't have a child. She went to the extent of. So don't repeat to the court severally that you don't have a child. We're sorry. Nichukue mtoto. Iko kupenda kwangu. Ni kupenda kwako. Na ndio ako na shida huyu. Madharau ni yake. Order please. Ni kupenda kwako. I'm trying to help you people. I'm not a medical doctor, but nataka kuwasaidia kwa hivi tuelewane. Let's understand each other. First of all, what you need to have is some kind of respect between yourselves. Jiheshimu na mheshimu mwenzako. If at all you're calling him your husband, you're even sharing the same name. You've adopted his name. And still, the way you talk to him, no matter how humble his job is, even if he's not paying the bills, you took him for a husband. If at all God blesses you, see, squeeze kuna ile women empowerment, unlike our days where mwanaume ndio alikuwa punda leta mkate. Ndio sasa. Lakini nowadays, if at all you are the lucky one to have the bread, and he's your husband, yes, you don't have to keep flashing it that he's of low income. You don't have to put him down. Otherwise, when you get after minister, hata kuna president ukitaka. Yes, he's my husband, and I used to love him so much. But then what are you still doing with him if you don't love him anymore? Kwa sababu tabia zake. Hizo tabia ni nyinyi mnazijenga tu. Hapana, yuko kunywa aache kunywa. Hizo tabia ni nyinyi mnazijenga tu. So hiyo kukunywa. So why didn't you take him to AA? Instead of bringing him here. Hapa tuachishi watu kunywa pombe. Hakuwa kunywa pombe ndio shida yake. Huyu ni mtu ambaye humweza na kiburi nyingine mbaya. Kukuliko. But I also pay some bills. Hiyo ni madharau tu ndio kona. Hapana. Wewe usijali hizo bills. Mmekuja hapa juu mko na bills ama nimekatio stima nimewaleta hapa. Hizo bills si zangu mimi. I'm not interested in your bills. Hizo kwa kuna mtu atakuwa you'll be referred for counseling ama anything, mtaambia hizo bills vile mtashare. But for me, just to understand the adoption confusion between the two of you. She brings the kid, you don't want the kid. I just want to understand, to see if we can save this marriage by understanding whether you can get your own kid or if the adoption is the way to go. Na kwa niyo, then we see that we do it in a more respectful way as a family. You discuss, you view the kid, you talk, you think, what's the future? You don't just pick a kid. A kid needs plans. A kid needs a parent to have a foresight of what is coming. You don't just pick a kid. Hebu ambie mahakama kama unaweza kupata mtoto. Ambia tu kweli.
Kwani wanaume wanapata watoto? Goja. Hiyo tumbo. Order. I am a man and you can't. Order. Hii tumbo yake ina nini? Si ni yake. Wewe vile ni kubwa inakaa minyoo tupu. Na si umpeleke jima ama ujue vile utafanya. Pengine wewe ndio unampikia vibaya kwa wewe ndio unapika. Pengine you just bring mtu mwenye tumbo anakaa hivyo anaweza kuzaa. But kazi ya kuzaa order please. Naona tumbo inakaa the same kwa wote. Wako na the same Yeah. Pana yake ni kubwa sana. Wait. This is not a modeling agency. Atumekuja kuangalia na tumbo na height. Minyoo tupu. Minyoo. Unaona? Hata Eri kama angebeba mtoto tukaelewa. I'm a man and you can't change that, Nancy. Hapa ni kama wamegawana. Nancy. Akuwa unafikiria bwana wako na minyoo baada ya kumleta kotini ungempeleka tu hospitali apewe dawa ya minyoo. Sasa peleke mtu huyo unaweza kumbeba upeleke mtu mkubwa hivi. Ungempeleka, si umemleta hapa, si ungempeleka hospitali. Hiyo madharau labda hata alifanya huko ametoa mtoto mwenyewe. Kichwa tu. Kuangalia watu. Unakaa kama kangaroo, muangalie vile ako. Wewe unakaa kama punda. Sasa unajua. Makelele tu. Mafandi, sio iko na kama hizi kwingine. Wewe unazaa nini wewe? Unazaa nini? Makelele tu. Unajua nashangaa. Unazaa nini? Na hii violence yote wanatafuta aje ama wanatafuta social media. Hapo huwezi tafuta mtoto. Ndio mimi nikuuliza pengine siku hizi kuna watoto wa osmosis au it just happened. Si lazima. Mweza chill tu nampate mtoi. Yaani sometimes lazima mfili vile mimi nafili vibaya kana mwanaume kama huyu mwenye haezi chochote hata kuzalisha tu pia haezi na haezi kitu hata kwa nyumba responsibility pia zimemshinda. Nancy, hizo mbaya yake hizo na kwenda kukaa kwa hizo vikao venye hata vieleweki. Huyu mwanaume huyu. Order, Nancy, you're confusing the court. Wewe sasa ukisema kukaa na mwanaume kama huyu mwenye hawezi, what do you mean hawezi? Hawezi pay bill ama hawezi kuzalisha. Basi hiyo shida yako usianze kuchanganyisha shida ya kuzalisha na mabill. Hawezi kila kitu. Kulipa bill hawezi kuzalisha, hawezi kuzalisha. Just a man like the way you see him. Kuzalisha ni miaka 10. Should I cancel this na tuanze divorce case sasa? Should we go with that? Nafikiri kumpatia hiyo divorce huyu. So usifikirie. I have the authority. Tuanze kusikiza divorce sahi. I can just cancel this mambo adaptation. Utaenda kuadapt kule unaenda kuadapt naende kule naenda. Do you want us to start a divorce case? Then if you're shaking your head to no, please make it a no in your heart, your mind, and keep it a no even here. Right? He has to change. Maybe you have to change. He has to change and tumbo yake kubwa pia apunguze hiyo tumbo. Really pissing me off. Kwanza nikiona tumbo nasikia kuwa irritated. It's irritating me. I don't like it. Hii kesi ilikuwa tu mama ya adaptation. Na si akaliange hiyo tumbo kama ni kubwa ipungue. Hiyo tumbo kubwa hiyo tumbo hiyo. I think Nancy, I've been trying to work with you or work along with you because now you become too much. You're just even too fast for me. I think we need to take a recess and in the meantime, make a state guest. Okay. We have a place you can rest for a minute. All rise. We recess for some time. We'll be back. Yeah. All rise. Good. Please be seated. We can resume. I hope now we'll be a more composed people. You've had the rest and you're more focused and you know what brings you here. So, we were talking about the medical part of it. So you tried to seek for medical help? Yes, we went to see a doctor. And? The doctor is a good friend of ours, so we had a deep conversation. Na tukaeleza mambo yetu yote, nikasema mimi ni driver ndio. Nikikuja nyumbani sitaki kuona mtoto wa mtu mwingine akikuja kunisalimia. Ningependa nione wangu. Nimetafuta miaka 10 years. I've been trying. She's not capable. She seems to be barren. A barren woman.
Mimi ni barren. Unaona ameanza. Mheshimiwa mimi sijaanza. Na hata kama Niye ina kwanza ama ina kushinda, please let's just that's his suspicion, but also I would request don't refer your wife as a barren woman. Did you do your sperm count? Ndio tulifanya na daktari. And the doctor says your numbers are good. Alisema ile masigara anatumia inaweza sumbua kidogo. Si atileza sumbua, alisema sigara unatumia inasumbua. It can alisema it can lower my sperm. Unajua there's a difference of it can cause and it's already caused. But when you see a doctor start telling you inaweza sumbua, hiyo ni kuoneshana already hatujafika huko. Hapo tumefika sababu si umesema alianza kuongea juu ya sigara na nini? Ndio wakati tulimwambia mambo ya pesa akasema ni balance pesa kwa pombe, sigara na pesa. Family. Ni juu alikuwa anasema silipi vitu sasa iko Marabili. Yes. Ni mimi nakosea mani nini? What's going on? Sometimes we are talking about bills, then sometimes it's about parenting. Saa zingine child. So you think uspolipa bill or bibi ashiki mimba? Hapo ileti. They are not exactly related. Ileti. Ama nalipanga bibi yake ndio. So daktari alikwambia ukilipa bill ndio atapata mimba? Ile natumia kwa masigara inaweza nisumbua alisema reduce my sperm count. So that's what we were talking about. So your smoking could reduce your sperm count. Ndio. And for you, what was your medical report? I'm okay. The doctor said you're okay. Huyu ndio akona shida. So why do you call your wife barren if the doctor certified she's okay? 10 years is But what about if the problem is you? Shida si mimi. Shida ni madharau ile akona. Si madharau. Analewa. Anakunywa maspiriti hizo chafu. Ndio zinamharibu mpaka hata hizi zalisha. Si hata aseme tu ukweli jamani. Kwa siku hizi madharau ndio inapeana mimba. Madharau inapeana mimba wapi? Actually, to some extent, I don't want to go that way, but it's true. It's true. I've gone for some counseling seminars, and you find most families will have such problems because madharau ikikuja, then you're not intimate. Oh, yeah. Does it make sense to you? Yeah, it makes and then chances za kupata mtoto ziko. Umbali. But 10 years, hata ile bracket ya pale 3 years of honeymooning, angekuwa kuna kitu. Kidogo nasikia yeye na gari la moshi wako hivi. Sigara anatumia kwa sana. Sasa ni mtu gani anaweza na lock anatoa. Ile inaweza Well, hiyo ni daktari angetuambia zaidi. Well, we will visit that. So, you want a child of your own? Yes. Kwa nini hukuambia daktari kusaidia kupata mtoto wako? Maybe kuna supplements ama medicine unaweza tumia ambazo zinaweza kusaidia? Huko tuliongea akasema shida ya kwanza ni labda nikitumia pombe I'm out of the zone. I don't focus on my family. So focus on the family in what aspect? If I focus on my family by giving her more time and focusing on the issues in the house, maybe ali apate mtoto, lakini tumejaribu miaka 10. Mheshimiwa, mimi naweza kuongea ukweli tu please. Speak, at least you've asked for permission. Huyu tuseme tu ukweli na tusidanganyane. Hawezi zalisha. Hawezi kabisa hiyo. That you've been saying since you came here. Tell us something new. Yeah. Is that what you asked for permission to tell? Anadanganya. He's lying. Basi wewe msema kweli, sema kweli wako basi. Mimi nasema ukweli kwa sababu huyu hawezi zalisha. Tumejaribu miaka 10, hakuna mtoto tumepata kwa sababu ya tabia zake mbaya. Hiyo kulewa ndio pombe na kula maspiriti machafu imemharibu kabisa huko. Hawezi. You're not a doctor. You can't. No, don't agree with that. No, She's not a doctor. Yeah. I don't think you can certify with that. Pengine useme akija melewa hivyo utaki akuguze ama vitu kaa hizo. So that is would be applicable. Lakini kutuambia ati hiyo pombe anakunywa ndio imeharibu nini? In this place we work with facts. Hata hivyo utaguswa vipi na mtu anakaa mchafu? Wanakuja akiwa mchafu, Si ni bwana kwa maana kumuosha. Hii koti hatuoshi mabwana, huyo mnafanyia huko nyumbani mwako. Mimi ni muoshe mtu mkubwa hivi. Kumuosha, excuse me. And please wait, order.
kuosha bwanako, please. Unajua kiburi ilikupeleka mahali popote. Kwani bwanako aibu kwa watu kutembea naye mchafu. Kwa hivyo it's your duty to make sure that anajiweka in a way that makes you happy. Okay, ama njia ambayo inakupatia heshima yako. If at all you feel aendi na standards zako, right? Hata kuniheshimu tu aniheshimu, simuulize huyo. Sasa utaheshimikaje kwa mwenyewe umjimheshimu? Why do you only see his side? Mimi namheshimu. And I'm not taking his side. Hata mbona uheshimu bibi yako? You people, I know the solution here. Yeah. We have a solution, but that is that one tutaangalia baadaye. So from what we've worked, I've tried to get more information from you. We were only saying how is NIZALISHA, HUYU, she's buried. So we started skidding on the same treadmill. We are not getting anywhere. We are busy running, but we are getting nowhere. So for that, I understand we had a medical doctor. Yeah, we have kindly, maybe you would put some fresh blood in this case. Can we have him come forth and tell us something new or something that will help? Yes, kindly start by telling the court who you are, what's your knowledge, what's your skill or whatever, what's your experience. Tell us who you are. Okay, Your Honor. My name is Asen Wafula. Asen Wafula. Yes, sir. Yes, sir. Good. And I understand you are a medical person. Yes, sir. Tell us your medical knowledge or skills. I'm a government clinical officer. Oh, you're a government clinical officer. Yes, afande huyo ni wetu. Huyu ni wetu kabisa. Tell us more. And they are my family friends. Oh, you know them? Yeah, I know them. So you have a bit of history with them? Yes, Mr. Abraham is my... And when you say medical or a medical officer, tell us more about your... Are you like a clinical practitioner? I understand. I'm not medical. They specialize wengine unasikia wako na tropical diseases, wana specialize na tropical diseases. Wengine unasikia kusema sijui infectious what, wengine bacterial ama vitu kama hizo. So what I want you to tell us is what's your knowledge? If you do counseling, if you deal with obstetrician like gynecology, or do you have specialty ama? Okay, Your Honor. What I deal with is like counseling. Oh, you do counseling. Okay. Yes. Oh, because medical officers are also like medical, like medicine. Yeah. No, counseling is more of a... Yes, sir. And for now, I'm on leave. Oh, you're on leave? I'm on leave. Oh, thank you for coming to court today. Niliona wako na shida na nikaona niwasindikisha at least tutatue. Tujue shida iko wapi. Okay, I see you have a kind of a file or something. Yeah, I have a report here. I believe it is attached or concerning this case. Yes, sir. So tueleze kidogo, ama bring us to speed. Let us what is going on here, or what you know about them, or what you can think they can get help. The problem is, Madam Nancy here, amekuwa akicomplain sana about Mr. Bramwell kulewa. Oh, kulewa. Kulewa. Exactly, kind of the same. Yeah, na kutumia sigara mingi. Okay. Miadarati. Na wewe kama medical doctor, what was your take on that? Sasa hiyo shida nilisikia wakizozana sana. Nikaona vile niko leave, wacha nichukue muda wangu nifike hapa. Pia kufika umefika na tunashukuru. Order daktari. Kufika umefika na tumeshukuru. You're welcome. We are happy to have you here. What I want you to tell us is your knowledge about their case. Whether you have any medical guidance, unaweza tusaidia tutatue up to where we are. Yes, I have some conclusion here na ningependa kushare na conclusion ama ni advice. You tell us, then we'll decide what it is. Conclusion, unajua mimi ndio napeana conclusion kwa hiyo. Lakini sasa hii ni ya medical. Oh, hiyo ni medical. Okay. Na counseling yao yenye inaweza wasaidia. Na observations huku tuambie zilikuaje. Kwa hivyo nataka tu kutupatia conclusion. We don't have the whole day. Tuambie hiyo conclusion. Wacha ni. So that is a case based on their that's a report based on their case, Yes, sir. Okay. So it's a kind of a general report
general guidance, but speaking specifically on them. Solve their problem. Okay? Yes. Okay. I'm good when you're good. I'll note that down. And according to the report that we have here, mostly I can group it into 3: health, lifestyle, and in a minor way of other issues. So number 1, the husband's confidence went down after looking for a job to be able to step up, but then he developed ulcers. The husband lost confidence because he could not get a job to match the wife's standards. Yes. And because of that, he ended up having a medical condition like ulcers or gastritis. Yes. Okay. A lot of stress. So, okay. And there are certain medication like ulcer drugs. I'm not medical, but I believe stress really kills your sperm count or kills the man's. Because a man might not be emotional, but he needs some kind of, what do you call the happy hormone that gets you to get some excitement? Na stress inaiua sana. Is that one? So another one, alcohol use, drinking a lot of alcohol. Alcohol use. Yeah. And alcohol use, again, I'm not medical, but I think alcohol use would be pushed by the fact that he's stressed and he tries to get a way of easing out his stress. Yes. Maybe, I don't know. I'm not trying to justify your problems. Unajua kwa nini unakunywa? Hata sisi tuko na stress na tukunywe. Even the use of tobacco. The use of tobacco may lower the sperm count, yes. And libido. Yes. Okay. Yeah. Well, when the number is down, hakuna wageni wanataka kwenda kutembea, kwa hivyo everything goes low. Goes south. Yes. Yeah. But you'll get it, Your Honor. You're getting it. No, I'm not getting it. You're getting it. Afande wewe ndio unaelewa hii maneno. Unaona ina flow. Hapana afande. Unajua hiyo namba 9 ilifaa nikuogope. Hiyo namba uko karibu kucheza Maradona namba 10 bwana. Mimi niko sawa. Uko sawa baba. Okay, sorry. Go back to the doctor. Yes, daktari. Yes. And the two, the way they have to deal with their problem is Mr. Bram to stop using the alcohol and a lot of consumption of drugs. No, order, Nancy, please. We had a recess because of your aggressiveness or talking over me and anybody else talking in this court. But now, Daktari, I want to understand. We have a solution here, yes, but is it a solution that will approve the problem? Yes. No, sir. I'm trying to understand you deeper because I've also gone for those counseling classes and psychology, but when you say that that's a way out, him cutting down on alcohol and tobacco, that will solve the problem for a while, but don't you think we can solve it a bit deeper? We can go a little deeper and get the roots out. So if we can solve it... Well, first of all, we'll finish with your report. No, I'm just thinking something. I'll talk about it when you're finished. Just finish with your report. If the husband must drink, he should take a normal beer. Apime. Usikunywe zile makali, zile unaenda kunywa zile changa. So unajaribu kusema kunywa fine wine. Sijasema fine wine, nimesema ya kupima. Hajasema ni wacha. Si hata hiyo changa nasikianga ito mapima. Si hiyo. Beer, anakunywa beer like tuseme kama uko unakunywa chupa 3 ama 4, hata moja ni sawa. Wewe unakunywa gani? Lakini si wacha. Order. Hata kuacha unaweza acha. Si unataka mtoto wako damu yako ikushike miguu ukitoka kazini. So wewe ndio utaamua ama ni hapa ama ni anyway. Another thing ni pressure from the wife. Perfect. That's what I was waiting to hear. Exactly. Yes. Pressure from the wife ile akikuja inafaa unamkaribisha, unamchukua kama mume wako, unamkaribisha, unamuuliza umeshindaje, lakini sio akikuja kwa nyumba unamgombanisha. Ati unanuka pombe, unanuka sigara. Hiyo
morali inaisha. And I think that's why afande unakubaliana na huu daktari sana. Kwani you have also gone through the same? Inafaa unajua morali pia ni muhimu. Unajua umekubaliana na yeye mpaka naangalia. Kwani kuna siku watu walikuwa wameamka mtihani kwani unaibika kwako ulianguka. Hiyo morali ni muhimu sana unajua. Yes. Mtu akiwa anachezea 18 kivipi? Unafaa ina flow. Hiyo utaniambia tukirudi chemba sikuelewa hapo lakini sasa hii tuko kotini. So I understand. You medical officers, you don't call yourself doctors. So I'll just call, you said your name is Mr. Wafula? Mr. Asen Wafula. Well, you're Mr. Wafula, you don't have to give me your first name. That's good enough. Yeah. So do you have anything you'd like to say more than that? No, that's the only advice I would like to give them. So away from the advice, do you want to tell anybody anything, even him, even me? I can even tell the whole court. Yes. Yes, sasa like hapo kwa madawa kulevya, kugombana kwa nyumba, hizi mambo ya ndoa pia. Mtu akirudi kwa nyumba at least hata kwa mvijana kidogo aheshimike. Bora alijitolea. Amejitolea. Sasa nimesikia mkisema bills. Vitu kama hizo mnaongelea nyumbani, mna solve. Na bills yeye anataka kulipa bills za Lavington na pengine za sijui nitasema. Lakini mimi vile najuana na Mr. Bramwell. Mr. Bramwell wa kutafuta. So sijui mbona wanasema bills. Bidii yake ifiki. So I think mke wake anataka zaidi. Can I ask you something? What do you want to say? I would like to ask him something. So mtu anaweza tumia sigara kidogo tu. Kama hujaitumia usitumia, na kama unatumia uache. Na kama ulikuwa unatumia unaweza waacha, utaacha. Come for the counseling. Ukiacha ukufe. Hawezi kufa. Afande. Sorry honorable judge. I just vile utakuwa na kesi ya state nione uko prosecutor unauliza maswali gani sasa bwana Wafula. Yes, so you've told me you're a qualified counselor. Yes, Your Honor. I wish to take this opportunity that you are there and make my judgment. My judgment is I would like you to go for counseling as a couple. He'll guide you whether who sees who first, if you can have to go together or one at a time. They'll have to come together. Maybe you will help them. I see there's a sense of love here, but also pride and disrespect is a lot. And maybe watasijisaidia either within 1 year tunaweza kuwa tumepata ripoti. I don't know, it's you to tell me. Should we give them 1 year maybe? I don't mind see them after maybe 1 year, 6 months, I don't know. 1 year is okay. 1 year is good? Yes. Naweza waona after 1 year nione whether if at all there is no report or results, then maybe tuweza ongea mambo ya kuadapt ama divorce. I don't know which one they'll go for. They'll come for the counseling, then we take it from there. Yeah. I will say the same. So as you stand there, it's not usual for me to leave this place when we still have a witness in the box, but I appreciate your knowledge and your commitment to this moment. Thank you, Your Honor. And our people, Nancy, you will talk to the doctor. He will help you better. I still feel we can salvage this marriage or relation and we can be family. I wish you well and I hope you will mtapata mtoto wenu mwenyewe. Okay? Yes. So I appreciate and with me, this court is adjourned. All rise.